Students, in this video, we are discuss the Python in programming unit 2. In this unit 2, we are going to discuss the topic conditional statement, selection statement, loop statement, and conditional statement. So conditional statement, simple if, conditional statement, else, nested if, loop statements, for else, while else, selection, that is conditional statement, break, continue, pass, nested loop statement. These are the statements we are going to discuss in this video. Decision making or conditional statement. Decision making is about deciding the order of the execution of the statements based on the certain conditions. There is a four types here. One is if statement, if else, if ladder, that is if else, if ladder, nested if state. These four types is decision making or conditional state. Now, Python if statement. If statement is a conditional statement in Python used to determine whether the block of code will be executed if the program finds the condition defined in the if statement true. It will execute the code block inside the if statement. If statement is condition is true, the block of if statement is executed. If the condition is failed, the block of if statement is not executed, below of the if statement will be executed. So we're going to see in the flowchart diagram. So this is the simple flowchart diagram for if statement. So here, see here, state expression, if condition. So if condition, there is any condition or decision making statement, we are going to use diamond shape of the flowchart. So here I'm use flowchart. So text expression, in this text expression, if the condition is true, body of if execute. If condition is false, statement just below if execute. So here is example program I put here. So A equal to 20, B equal to 20, if A equal to B, that is colon. So here, any if or conditional loop statements, you have to put colon, end of the statement. That is if, while, for, okay. So now print double quotes A equal to B or equal to B. It will be printed because A value is 20 and B value is 20. So both values same. So if block will execute. If the So we see this example in the answer in core lab section. See, I type that A equal to 20, B equal to 20. If A equal to B, print A equal to B. Then after that B, print if block ended. A equal to B if block ended. The same thing I change here. 80. So what will happen if block ended? So this is if statement is not executed because 20 equal to 30. No, the condition is false. So it will come out from the if block. So below of the if block is print if block ended. The statement is executed. If else statement is check the expression and execute the if block when the expression is true. Otherwise, it will execute
the else block of the code. இப்போ கண்டிஷன் செக் பண்றீங்க அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதர்வைஸ் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா if expression colon statement else colon statement. Here I text expression. If the text expression is true, body of the if executed. If text expression is false, body of the else statement executed. After that, it will come to the statement just below if. Here is the one example. Number 1 equal to 20, number 2 equal to 30. If number 1 greater than or equal to number 2, then number 1 is greater than number 2. Else, number 2 is greater than number 1. What will they execute here? What is the answer? So here number 1 is 20, number 2 is 30. The statement of else will execute it. So number 2 is greater than number 1. We'll check it in the code lab. A 20 greater than B, 20 greater than 30? No. Then else statement is executed. Print B is greater than A. That will be print. After that, print if block ended. If else block ended. See what is the output will be displayed. Now I'm going to run. So see here B is greater than A and if else block ended. Okay, students. Else if ladder. பைத்தான்ல ஒரு feature if else if ladder இருக்கு. If else if ladder அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா chain of multiple conditions one after another. Else if keyword to chain multiple condition one after another. With else if ladder, we can make complex decision making statement. If you are going to make a complex decision, you can use if else if ladder. So with else if ladder, we can make complex decision making statements. So here is the example syntax if expression 1 statement 1, else if expression 2 statement 2, else if expression 3 statement 3. See here, if expression 1 true, the statement 1 executed and come out from the if block. If expression 1 fail, it will go to the expression 2 and check the statement is true. Statement 2 executed. Otherwise, if it fail, it come to the expression 3. 3 also fail. It come out from the, it means it's come to the else statement. Okay, this is the way of Python if else ladder execution. Now we see the if else if ladder. So this is the flowchart diagram. See here expression 1. If it is executed, statement 1 executed. If expression 2, the statement 2 executed. If expression 3, statement 3 executed. See here, if expression 1 failed, expression 2 come. If expression 3 failed, it's come to the body of else. So see here the flowchart diagram. So students note it, the flowchart diagram is very, very important. If they will be asked conditional statement to be explained, you have to check. So you have to explain the what is else if ladder, and then you have to write syntax after that flowchart diagram and give one example. So here is the example. The price was equal to 100. I assign the value 100 price. If price greater than 100, the price is greater than 100. If price equal to 100, price is 100. If price less than 100, print price is less than. Was the simple example program for if else if ladder. So now we are going to execute this in the code lab. Greater than 100, else if price equal to 100, so print price equal to 100, price is less than 100, what is will be here? So price equal to 100. See here, one more thing I will going to change here. So instead of else if, I put else
if we have, I'm checking that the price 100 is greater than or equal, otherwise the price is less than 100, right? Now see, price is equal to 100. Now I put change the price value 10. What will be display here? The price is less than 100 will be displayed. So thus, see here, price is less than 100 because the both the condition, that is the condition 1 and condition 2 false. Then what will be executed? The else statement will be executed here. Okay, students? Okay. It's an if statement inside another if statement. That is nested if statement. So if statement உள்ள இன்னொரு if statement வைக்கிறது அப்படிங்கிறது nested if statement சொல்லுவோம். இதுதான் syntax. If expression, nest if expression, statement of nested if, else, statement of nested if else, or the statement of outer if, statement outside if block. This is one example syntax. So statement if expression, nest if expression, statement of nested if, else if, statement of nested if else, statement of outer if, statement of outside if block. So this is the flowchart diagram. Here is a text expression 1 is true, body of the if executed, body of the if executed, and it will come statement just below of if. So if the expression is false, nested test expression. Sorry students, here is a flowchart, some mistake here. If the text expression is false, then body of the if, so here is nested text expression, false, body of the nested is body of the nested if. So some changes, some mistakes in this diagram, but note it down, this flowchart diagram, I will change it and update on a classroom. Okay, this is example here. Num1 is int of input, num2, I will get it num1 greater than or equal to num2. If num1 greater than equal to num2, print number 1 and number 2 are equal, else number 1 is greater than number 2. That is mean if number 1 greater than or equal to number 2, if number 1 not equal to number 2, then else of the number 1 is greater than number 2. Because the if statement is true, that in this if statement is failed. So then இஃப்க்கான எல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுதான் நம்பர் 1 இஸ் கிரேட்டர் தென் நம்பர் 2 அப்படி சொல்றோம். இப்போ இது நம்பர் 1 கிரேட்டர் தென் இஸ் நம்பர் 2, திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபெயில் அப்படின்னா இந்த எல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தட் இஸ் நம்பர் 1 இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஸ்மாலர் தென் நம்பர் 2, இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Integer and assign the to number 2. So here I am going to execute the program. See here, enter the number, input, get it, get it. So what is happening? Num1 is smaller than num2. So num1 is smaller than num2. It will be displayed here. Then it will come here. 14 equal to 12? No. Else statement. That is number 1 is greater than num2. The 14 is greater than 12. So now again I want again I will execute this program. So I give 12. Again I 12. So what is the output? 12 is smaller than 12. Now this statement is not executed here because 12 is greater than 12. So in this statement is false because I not put here equal. If I put equal here, then only the condition 2, that is condition 2 க்கு வரும். நான் இங்க equal போடாததுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆனதுனால தான் இங்க நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனிச்சு. சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, 12 கொடுக்குறேன், மறுபடியும் 12 கொடுக்குறேன், என்ன வருது பாருங்க, நம்பர் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் 2 அப்படிங்கிறது வருது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்க நான் இந்த பிராக்கெட் போடாததுனால
அந்த வேல்யூ அப்படியே வருது. ஸோ இத அப்படியே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எந்த மாரி வருதுங்கிறது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. 12, 12 சின்டாக்ஸ் எரர் வருது. வெயிட் பண்ணுங்க. What happened? That is print f is equal to print இந்த இடத்துல எரர் வருது. ஸோ ஒரே ஒரு டைம். ஏன் எரர் வருது பார்த்தீங்கன்னா, I put here N கேபிட்டல் இங்கேயும் N கேபிட்டல். ஸோ நம் கேபிட்டல்ல N கேபிட்டல் போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி வேரியபிள் எதுவுமே நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணல. ஏன்னா இங்க எல்லாமே ஸ்மாலா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ num1, num2. ஸோ இங்க கேபிட்டல் N யூஸ் பண்ணனால தான் எரர். ஸோ அதை நான் ஸ்மால் N யூஸ் பண்றேன். ஸோ 12. ஸோ now பாருங்க 12 is equal to 12. ஸோ ப்ராப்பரா கோடிங் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி சம் கண்டிஷன்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் எரர்ஸ் வந்தாலும் நீங்க கரெக்ட் பண்ணணும். அந்த கரெக்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸிகியூஷன் நான் பண்ணியிருக்கேன். Okay, students, now we go to the slide. So executed and with example diagram example. Now this 5 types of loop. Loop statement allows us to execute a statement, a group of statement multiple times until the condition is satisfied. So இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் அந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எப்போ கண்டிஷன் அன்சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். A loop statement allows us to execute a statement or a group of statements multiple times until the condition is satisfied. So types on the while loop else, for loop else, nested loops. While loop While loop is executed a block of statement repeatedly until a given condition is satisfied. And the condition becomes false. The line immediately after the loop in the program is executed. So syntax void expression statements. This is the flowchart diagram. Condition check பண்றோம். True இருந்தா இந்த condition execute ஆகும். மறுபடியும் loop போய் செக் பண்ணும். எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்ப கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுதோ it come out from the while loop. So this is an example. Count equal to 0 while count less than 3. So count equal or count plus 1. Print hello. Hello, how many times will be print here? 3 times. Okay, students, 3 times will be print here. So I'm going to execute this program in Colab. So we wait. So count less than 3 colon. Now count equal count plus 1 print hello. Now print count. Sorry. Print while loop ended. So I'm going to execute here. So hello, how many times will be print? So 3 times. So hello 1, 2, 3 times printed and print count value is 3 and while ended. Okay, students, do you understand that how the program was executed? Okay, now I assign the 0, 0 less than 3, yes. Now 0 plus 1 value assigned to the count. Now print hello. Again 1 less than 3, yes. It print hello, but count value 2. 2 less than 3, yes. Print hello. Now count value 3. Now count 3 less than 3, no. It come out from the loop. So after the loop, what is the statement here? Print count. Count value, what is the count value? 3. Now print value, sorry, while ended. So this I will execute the program in the Colab and also you check it in that. So next we move to the while loop else.
In this it is some futures will be executed after all iterations are completed. The program exits the loop only after the else block is executed. So while loop நம்ம கண்டிஷன் சாட்சி ஆயிடுச்சு அது வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இஃப் கண்டிஷன்ஸ் ஃபெயில் அப்படின்னா எல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் while loop கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகேங்களா, அதுதான் while loop எல்ஸோட ஃபியூச்சர்ஸ். This is the example. So I assign the value x equal to 0, x less than 5, x plus equal to 1. So print iteration of x, that is f. This f will be print பண்றதுக்கு இங்க fங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொடுக்கிறோம். So in the loop and else, if print else block in the loop and out of the loop will be executed. So here iteration number 1 in the loop, iteration number 2 in the loop, iteration number 3 in the loop, iteration number 4 in the loop, iteration number 5 in the loop, and else block in the loop, out of the loop. See here, so 0 less than 5, yes. Now x value 1. Now what is the x value? 1. That is number 1 in the loop. Next it will come to here, 1 less than 5, yes. Now value, what is the value of x? 2. So 2 here. Okay. ஸோ இதை வந்து நம்ம கோலாப்ல எக்ஸிக்யூட் பண்றது எப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். X value 0 less than 5. Now x equal plus 1. So print of f double quotes iteration of என்ன value x value in the loop. print பண்ணிடுறோம். After else the program, see here 1. So it's going to continuously execute it. Now we check it that what will happen in this coding. While loop is executed. This is while else loop. So hereafter, next section, next video, we are going to discuss. Next section, we are going to discuss next video section for loop, else இதை நம்ம பார்ப்போம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எப்போனாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.